Hi everyone, this is question number 9 from the same paper 2018. This is part 2. Okay, the question is about a particle of mass 10 to the power minus 3 kilogram and charge 1 coulomb initially at rest. See that word initially rest, initial velocity 0. That you can actually note somewhere, initial velocity 0. At time t equal to 0, the particle comes under the influence of an electric field E0 sin omega t in the I direction. E is E0 I cap. So it is along x-axis, but this is E0 sin omega t. What does it mean? E0 sin omega t is a periodically varying function. It increases from 0 to E0, then decreases to 0, then goes the opposite direction to minus E0 and so on. Okay. The value of E0 is given as 1 Newton per coulomb and omega is given as 10 raised to 3 radian per second. But those things we can use at the end. That is the മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. ഇനി പാർട്ടിക്കിളിന് മാസ് ഉണ്ട്, ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ Q into E, which is QE0 sin omega ti. So there is a alternating force. ഇത് പിന്നെ ഫോർ സം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ലേ, പിന്നെ അത് നെഗറ്റീവ് ആവും. ഒന്നിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കുറച്ച് സമയം പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് സമയത്ത് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും, ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ്. അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ആണ് ഫോഴ്സ് എങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഗെയിൻ സ്പീഡ്. ബട്ട് സഡൻലി ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ ഫോഴ്സ് വിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഗെയിൻ ചെയ്ത സ്പീഡൊക്കെ കുറയും. So this happens. This will lead to an oscillation. Consider the effect of only the electrical force on the particle. So nothing to worry, no friction, no air resistance, nothing, not even gravity. Then the maximum speed in meter per second attained by the particle at subsequent times. Maximum speed. ഈ മാക്സിമം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ മെജോറിറ്റി കേസിൽ ആക്സലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്സലേഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ? അത് QE0 by m sin omega t. So this is actually maximum acceleration sin omega t in the I direction. Now let us plot this with respect to time. So you'll get a sinusoidal graph where this is the maximum acceleration A0. Now you have an AT graph, acceleration time graph in the area. Is area. Area gives you change in velocity. In fact, velocity after some time is nothing but initial velocity plus the area of this graph. ഇതിൽ ഈ integration ആണ് change in velocity. Okay. Initial velocity 0. Initial velocity 0. So as time increases, area increases. When area increases, speed increases. And you can see that here, it will have maximum velocity. Then the change in velocity becomes negative. So after that, the required velocity will start decreasing. So velocity become 0 after some time. Maybe here velocity will become 0. Again, the particle will start its motion once again. So, if you want maximum velocity, you calculate area of the first half cycle. ഇത് 0 ആണ്, ഇത് അതിന്റെ ടൈം പീരിയഡ് t ആണെങ്കിൽ ഇത് ടൈം പീരിയഡ് t by 2 ആണ്. So integrate this function from 0 to t by 2, that gives you the change in velocity. So we get v equal to integral 0 to t by 2. Acceleration equation എന്തായിരുന്നു? അത് QE0 by m sin omega t dt. So when you integrate it, you'll get it as QE0 by m. Okay, you'll get it as minus cos omega t from 0 to t by 2. ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. യു നോ ദിസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ സൈൻ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം. എനിവേ ദിസ് ഈസ് QE0 by m cos omega t by 2 to 0.
Q E0 by M bracket cos omega is 2 pi by T into 0 minus cos omega 2 pi by T into T by 2. And this will give you Q E0 by M. I'm trying to save space. Bracket. The first function will give you cos 0 which is equal to 1 minus second one നോക്കണം T and T cancel അല്ലേ ഇവിടെ Tയും Tയും cancel ആവുമല്ലോ 2ഉം 2ഉം cancel ആയ പിന്നെ കിട്ടുന്ന cos pi അല്ലേ cos pi minus 1 ആണല്ലോ so this will give you minus. So you'll get a V equal to Q E0 by M into 2. Q0 by M into 2 ആണ് കിട്ടുന്നത്. Now let us substitute the value of Q0. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഇതിന്റെ maximum velocity at the end of half the time period is nothing but Q E0 by M. Oh, I'm sorry, I think I missed one factor here and that was my omega. I'm sorry for that. There was an omega here, so please take care of that one. There should be an omega. After the integration, after this integration, there should be omega here. Omega missed. Okay, how could I miss omega? So that omega will come here. Q E0 by M omega into 2 is the answer. Now substitute the value of Q. Q is 1 coulomb. E0 is 1 into 2 divided by omega is 10 to the power 3 into M is again 10 raised to minus 3. So this will give you 2 meter per second as answer. Okay. So there was this omega missing during my calculation. And sorry for that. Other than that, the method is perfect. So again, based on integration, direct. Thank you so much.